టాస్క్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ. సో చాలామంది చూస్తున్నారు, ఎవరైతే ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుతానికి ఈ సెషన్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో బిడ్డ వాళ్ళందరికీ ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ సెషన్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉండబోతున్నాయి. టోటల్గా M1, M2, M3 అండ్ M4 అండ్ BEE Physics 1, Physics 2 and Chemistry 1, Chemistry 2. So these all previous year question papers we will going to be discussed in coming sessions. సో మీరు ఎవరైతే చూస్తున్నారో మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైతే బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయో కొంచెం షేర్ చేయండి, వాళ్ళకు కూడా యూటిలైజ్ అవుతుంది ఈ ఫ్యాక్టర్. సో ఐ థింక్ సో మై వాయిస్ ఈజ్ క్లియర్ టు ఎవ్రీ వన్. జస్ట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అబౌట్ ది Physics 2 and Chemistry 1, Chemistry 2. So these all previous year question papers we will clear to everyone. Just I'm looking about the right. Previous year question papers we will clear to right beta. So all previous year question papers will going to be like thoroughly we will complete that all previous year question papers. That too what kind of the questions you might expected in the examination in upcoming supplementary examinations, that we will going to be seeing, right? So this is a very important to the students who are in the final year and who willing to go for the next BTech in the next year, either this year. So majority of the students కి ఏ ప్రాబ్లం ఉందంటే బ్యాక్లాగ్స్ 1 or 2 సబ్జెక్ట్స్ తోటే మిగిలిపోయి బ్యాక్లాగ్స్. ఇప్పుడు ఈ సెషన్ ఆఫ్ ది కౌన్సిలింగ్కి ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీ లేరో వాళ్ళ కోసము వాళ్ళు కొంచెం గట్టిగా ప్రిపేర్ అయితే మాత్రం 100% క్లియర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా గట్టిగా ప్రిపేర్ కాండి. ప్రిపేర్ కావడంలో కూడా మీరు అన్ని యూనిట్లు ప్రిపేర్ అవుతే మాత్రం ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ డేంజరస్ టు యువర్ టైం, బికాస్ ఓన్లీ 2 hours ఆఫ్ ది టైం మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ 2 hours టైంలో మనం 4 యూనిట్స్ కానీ 3 యూనిట్స్ కానీ పక్కా నేర్చుకోగలిగి అందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ని ప్రాపర్గా ఆన్సర్ చేయగలిగితే మనకు 14 మార్క్స్ రావాలి. అంటే 2 యూనిట్లు ప్రాపర్గా నేర్చుకున్నా కానీ ఈజీగా మనం 14 మార్క్స్ గెయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఈచ్ యూనిట్లో మనకి ఏంటంటే 9 మార్క్స్ వస్తాయి. కాబట్టి 2 యూనిట్స్ అంటే ఇట్ విల్ బి మల్టిప్లై విత్ 9, ఇట్ విల్ ఈక్వల్ టు 18. సో 18 మార్క్స్ మనం గెయిన్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ నాట్ రిక్వైర్ టు స్టడీ ద ఆల్ ద 14 మార్క్స్ గెయిన్ చేయాలంటే 2 యూనిట్స్ సరిపోతుంది. దట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ది మోడల్స్ ఎగ్జామ్లో వస్తాయి అనేది నేను ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కాబట్టి ఈరోజు ఈ సెషన్లో M4 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇంకొక సెషన్ కూడా మళ్ళీ ఈరోజు స్టార్ట్ కావచ్చు. ఆ సెషన్లో ఇంకో పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఈ విధంగా మనం ఏమేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నామంటే మ్యాథ్స్ ఒకటి, మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఒకటి, మ్యాథ్స్ 1 M1, M2 and M3, M4. So these are 4 papers. Along with this physics 1, physics 2 and ikkada chemistry 1 and chemistry 2, C programming. Next din tarvata endante BEE and EDC. So these papers we will going to be explain. So out of these papers ఎవరైతే 1 or 2 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నారో బేటా, మీరు 1 or 2 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. టైం ఈజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బేటా మీకు. ఎందుకంటే మీరు ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 6 సబ్జెక్ట్స్లో ఉన్నాయి కదా, 7 సబ్జెక్ట్స్ లేదా 8 సబ్జెక్ట్స్ బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న పిల్లలకి ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అండ్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనే దానికి కూడా మీకు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఉంటుంది వాటికి. ఓకేనా? సో వీటికి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఎలాంటి క్వశ్చన్ పేపర్స్ మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ చేయొచ్చు అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే M4 మ్యాథమెటిక్స్ 4లో సంబంధించిన ఇదేంటంటే ఓపెన్ బుక్ సిస్టమ్. ఓపెన్ బుక్ సిస్టంలో ఫస్ట్ మనం ఏదైతే మన దగ్గర మెటీరియల్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ కోడెడ్ మెటీరియల్ ఏదైతే మీకు ఇస్తారో దాంట్లో ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఆ ఫార్ములాస్ బేస్ మీద మనం ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. నాకు చాలా వీడియోస్ అనేది మీ యూట్యూబ్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి, మీరు చూడొచ్చు అవి. సో దాంతోపాటు ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే పార్ట్ ఏంటంటే M4 పార్ట్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం, మ్యాథ్స్ 4ని పార్ట్ని. సో ఇక్కడ M4 పార్ట్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఒకటి మీకు డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే రైట్ ద న్యాచురల్ రూట్స్ ఆఫ్ ది, ఇక్కడ చూడండి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ దాని పెట్టమంటే పెట్టేస్తాను బెటా ఇప్పుడు, ఓకేనా? సో ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ దాంట్లో పెట్టండి సార్ అంటే ఐ విల్ షేర్ ఇట్ నౌ. మీకు షేర్ చేస్తాను, చూడండి, చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి.
అదొకటి. రెండో పాయింట్ చెప్తాను వినండి అమ్మా. దీంతో పాటు ఇంకొక పేపర్ కూడా పెడతాను, ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినడానికి ట్రై చేయండి. ఈ పేపర్ కూడా మీకు పెట్టబోతున్నాను. ఈ రెండు పేపర్స్లో మీరు ఈ ఒక్క పేపర్ మీరు ఒకటి కరెక్ట్గా చేస్తే ఎక్కడి నుంచి క్వశ్చన్ పేపర్ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది అనే దానికి మీకు ఒక రీజన్ ఉంటుంది ఇక్కడ, రైట్? అర్థమైందమ్మా? సో ఒక పేపర్ని మనం ఇక్కడ చూడబోతున్నాం బెట. ఇప్పుడు ఈ చూడబోయే పేపర్స్లో ఇలాంటి పేపర్స్ ఉంటాయి. సో ఇదొక పేపర్, ఓకేనా? సో ఈ పేపర్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వేషన్ చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వేషన్ చేయండి. లేకపోతే దీన్ని తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా మీకు దాంట్లో తీసుకెళ్ళి దాంట్లోనే పెట్టి అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ పేపర్, ఇదే పేపర్, సేమ్ పేపర్. ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను క్లియర్గా, దీంట్లోనే ఇస్తాను. చూడండి, ఒకసారి చూడండి, ట్రై చేయండి, ఓకేనా? ఇంపోర్ట్లో డౌన్లోడ్స్ కాదు, డెస్క్టాప్కి వెళ్తున్నాను. ఓపెన్, రైట్, దిస్ ఇస్ అ పేపర్. అండ్ నెక్స్ట్ పేపర్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను బేటా. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ నెక్స్ట్ పేపర్, జస్ట్ ఐఎమ్ యాడింగ్ హియర్. ఓకే, సో ఈ పార్ట్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చూడండి, ట్రై చేయండి. సో ఇక్కడ ఏముంది, మనం ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నామో క్లారిటీ ఇస్తాను మీకు. రైట్, సో దిస్ అ క్వశ్చన్ పేపర్, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏంటి, సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామినేషన్. ఇది సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు జరిగింది? 2024 మొన్న డిసెంబర్లో జరిగింది బేటా. 2024 డిసెంబర్లో జరిగిన ఎగ్జామ్. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, మనకేంటి టోటల్గా 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ 8 వస్తాయి. నెక్స్ట్ 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మీరు ఎన్ని చేయాలి? టోటల్గా 4 క్వశ్చన్స్ చేయాలి. టోటల్ 4 క్వశ్చన్స్, ఇవి 12. 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ టోటల్గా 12. నెక్స్ట్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఇవి మీరు ఎన్ని చేయాలి టోటల్గా? సో అగైన్ 4 చేయాలి. 4 2s are 20 మార్క్స్, ఇవి 20 మార్క్స్. టోటల్గా 40 మార్క్స్ అన్నట్టు. ఇది 40 మార్క్స్ పేపర్. ఈ 40 మార్క్స్ పేపర్లో ఇక్కడ ఫస్ట్ మార్క్స్, ఈ మార్క్స్ అని డైరెక్ట్గా మీరు ఏదైతే మెటీరియల్ ఇచ్చాడో ఆ మెటీరియల్ నుంచి డైరెక్ట్గా చేయడానికి అవకాశం ఉంది. డైరెక్ట్గా మీరు మెటీరియల్ నుంచి చేయొచ్చు. మీకు ఇచ్చిన బుక్లెట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ బుక్లెట్ నుంచి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, సో క్వశ్చను ఇవన్నిటి యొక్క ఆన్సర్స్ డైరెక్ట్గా మీ మెటీరియల్లోనే ఉంటుంది, మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్లోనే ఉంటుంది. అంటే 8 మార్క్స్ ఎక్కడ కూడా మిస్ కాకుండా చేయొచ్చు. వాస్తవంగా మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వేషన్ చేస్తే మీ మెటీరియల్లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ 12 మార్క్స్లో 2 క్వశ్చన్స్ 3 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు. అంటే మీరు ఈచ్ క్వశ్చన్కి ఆల్రెడీ మనం అనుకున్నాం కదా, ఎనీ 4 క్వశ్చన్స్, ఈచ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ 3 మార్క్స్. 3 మార్క్స్ కంటే ఒక 2 క్వశ్చన్ చేసిన 2 into 3 ఇట్ విల్ బి 6 మార్క్స్, ఇట్ విల్ బి 8 మార్క్స్. 6 plus 8 ఈజ్ హౌ మచ్? 12 మార్క్స్. సారీ, ఇట్ ఈస్ 14 మార్క్స్. ఆల్మోస్ట్ మీరు ఇక్కడే పాస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇంకా వితౌట్ కన్సిడరింగ్ దిస్, అవి అడిషనల్ స్టెప్ తీసుకుంటున్నాను, రైట్? సో మీరు ఒక్కసారి ప్రాపర్గా అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఈ పాయింట్స్ గురించి, అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పే పాయింట్స్ గురించి కొంచెం మీరు మీ దగ్గర ఉన్న ఏదైతే ఉందో బుక్లెట్ ఉంది కదా, మీ దగ్గర ఉన్న బుక్లెట్ ఇన్ ది సెన్స్ షీట్ ఉంటుంది కదా, ఆ షీట్ని యూజ్ చేసి చేయొచ్చు ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ, d² + d - 12 × y = 0 అని ఇచ్చాడమ్మా. దీనికి ఏం కనుకోండి, రైట్ ద న్యాచురల్ రూట్స్ అన్నాడు. రూట్స్ మాత్రమే రాయమని చెప్తున్నాడు అక్కడ, సొల్యూషన్ రాయమని చెప్పలేదు. సొల్యూషన్ రాయమంటే సొల్యూషన్ రాయాలి, మీరు రూట్స్ రాయమంటే రూట్స్ మాత్రమే రాయాలి. మరి మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే సొల్యూషన్ రాస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ రియల్లీ అవుట్డేటెడ్ మ్యాటర్గా రాస్తుంటారు మీరు. ఏంటంటే అక్కడ ఏం అడుగుతున్నారో దానికి మాత్రమే ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సపోజ్ దీనికి సొల్యూషన్ మనం రాసేటప్పుడు సొల్యూషన్ రాద్దాము. మీ దగ్గర క్యాలిక్యులేటర్ కూడా అలో ఉంది కదా, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది d² + d - 12 × y = 0ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? m² + m - 12 = 0 అని రాస్తాం. సో దీని యొక్క రూట్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రూట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ m² ఉంది తీసుకున్న ప్లస్ 4m - 3m అని రాస్తున్నాను. -12 = 0. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి నీకు ఏమొస్తుంది?
m వస్తుంది, ప్లస్ 4m మైనస్ 3m విల్ బికమ్స్ ప్లస్ m. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే -12 వస్తుంది, నీకు -12 వస్తుంది, రైట్. సో ఈక్వల్ ఈ ప్రొసీజర్ నీకు అర్థం కాకపోతే ఏం చేయాలి, క్యాలిక్యులేటర్ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తే, డైరెక్ట్గా ఈ క్వశ్చన్స్ ఎంటర్ చేస్తే, నా దగ్గర స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి తెలుసు ఆల్రెడీ, అంతే కదా బేటా. సో మనం డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేసినా వస్తుంది, క్యాలిక్యులేటర్లో ఎంటర్ చేసినా వస్తుంది. ఇక్కడ ఎంని కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది, m+4 వస్తుంది, -3ని కామన్ తీస్తే m+4 వస్తుంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, m+4ని కామన్ తీస్తున్నాను, m+4ని కామన్ తీస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, m-3 అవుతుంది, ఈక్వల్ టు 0. అంటే m ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే -4 ఒకటి, m ఈక్వల్ టు 3 ఒకటి. సో ఇవన్నీ న్యాచురల్ రూట్స్ అంతే. ద న్యాచురల్ రూట్స్ ఆర్ ఏమవుతుంది, ఇది 1 మార్క్ క్వశ్చన్, 1 మార్క్ దీని ఆన్సర్ అన్నట్టు, ఇది 1 మార్క్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఏమంటే ఫైండ్ ద పర్టికులర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్, ఫైండ్ ద పర్టికులర్ అంటే పిఐని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ d² -2 ఇంటూ y ఈక్వల్ టు 25. సో దీనికి మనం ఏం కనుక్కోవాలి బేటా, దానికి మనం ఏం కనుక్కోవాలంటే జనరలీ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది పర్టికులర్ ఇంటిగ్రేషన్. మీరు పర్టికులర్ ఇంటిగ్రేషన్ కనుక్కోవాలంటే ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇచ్చే తీసుకెళ్ళాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ypi ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 డివైడెడ్ బై d² -2. ఓకేనా, రైట్. 25 అనేది కాన్స్టెంట్ కదా, మీ యొక్క షీట్లో ఉంటుంది. కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, d ఈక్వల్ టు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయమని చెప్తాడు. మీది షీట్లో ఉంటుంది, ఇది d ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 25 డివైడెడ్ బై 0² -2. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ypi ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 25 డివైడెడ్ బై -2. దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ది 1 మార్క్. దిస్ ఇస్ 1 మార్క్ అండ్ దిస్ ఆల్సో 1 మార్క్. ఈ విధంగా చేస్తే మాత్రమే ప్రాబ్లమ్స్లో మార్క్స్ పడతాయి బేటా, లేకుంటే మార్క్స్ పడవు. మీకు ఒకవేళ కావాలంటే దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. సో ఈ టుక్ని మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు. ప్రాపర్గా ఎంతవరకు చేయాలో అంతవరకే చేయాలి. సో అందుకోసం మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే తీసుకోండి. నెక్స్ట్ సెషన్కి వెళ్తాను నేను, రైట్. రైట్ బేటా, రైట్. చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ పార్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఏమంటుంది, 2 క్వశ్చన్స్ అయిపోయింది కదా. ఫైండ్ ద బిఎన్. ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ఫైండ్, ఒకటి ఏమన్నాడు, బిఎన్ కనుక్కోమన్నాడు. ఆఫ్ ది ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ ఇన్ ది ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ -π to π బేటా, -π to π. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో ఆల్రెడీ బిఎన్ ఫార్ములా మీకు షీట్లో ఉంది. సో బిఎన్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 1/π ఇంటిగ్రేషన్ -π to π ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఎన్ఎక్స్ అవుతుంది ఇంటూ డిఎక్స్ అవుతుంది బేటా. ఇది బిఎన్ ఫార్ములా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1/π ఇంటిగ్రల్ -π to π. సో ఇక్కడ కాస్ ఎక్స్ రాస్తున్నాను, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మీన్స్ కాస్ ఎక్స్, కాస్ ఎన్ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ బేటా, రైట్. 1/π. సో ఇప్పుడు కాస్ అనేది ఈవెన్ ఫంక్షన్, ఇంకో కాస్ అనేది కూడా ఈవెన్ ఫంక్షన్. రెండు కాస్లు ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఇది 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to π అవుతుంది. సో కాస్ ఎక్స్ అండ్ కాస్ ఆఫ్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్ అవుతుంది బేటా, రైట్. సో ఇక్కడ వరకు మీరు చేయగలుగుతారు. దీని తర్వాత మీరు చేయాలంటే కొంచెం లార్జెస్ట్ ప్రెజర్ అవుతుంది. ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు వీటిని పక్కన పెట్టడం బెటర్ ఆప్షన్ నాకు తెలిసి. ఎందుకంటే మీరంతా డెడికేటెడ్ ఇంటిగ్రేషన్ మీద గ్రిప్ ఉంటే మాత్రమే ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. అంత డెడికేటెడ్ ప్రాబ్లం దాని మీద గ్రిప్ లేనప్పుడు మీరు దీన్ని టచ్ చేయడం కూడా వేస్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దీని తర్వాత దీన్ని ఏం చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే అడిషన్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం బేటా. అడిషన్లోకి కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్లో 2 టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ ఏ కాస్ బి అంటే ఏమవుతుంది, కాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ఎక్స్ 1 + n ఇంటూ ఎక్స్ అవుతుంది, ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ 1 - n ఇంటూ ఎక్స్ అవుతుంది ఇంటూ డిఎక్స్ అవుతుంది బేటా. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే ఇంటిగ్రేషన్ సపరేట్గా అప్లై చేయాలి. అప్లై చేసేటప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, ఇది 10 లార్జెస్ట్ ప్రెజర్ అవుతుంది థర్డ్ అనేది. అందుకోసమే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు వచ్చినప్పుడు వీటి మీద మీకు ఇంటిగ్రేషన్ గ్రిప్ లేనప్పుడు వదిలేసుకుంటే బెటర్ ఆప్షన్, ఓకేనా. సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇంటిగ్రేషన్ని సపరేట్గా అప్లై చేసుకోవాలి. ఇంటిగ్రల్ 0 to π కాస్ ఆఫ్ 1 + n ఇంటూ ఎక్స్ డిఎక్స్, ఇది సపరేట్ టర్ము. ఇంకో సపరేట్ టర్మ్ ఉంటుంది బేటా, ఇంటిగ్రల్ 0 to π కాస్ ఆఫ్ 1 - n ఇంటూ ఎక్స్
డిఎక్స్, ఇది ఒక సపరేట్ టర్మ్. ఇలా సపరేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 1/π అనేది ఇక్కడ సపరేట్గా వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా 1/π అనేది సపరేట్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు దీన్ని చేయాలంటే ఇట్ విల్ బి టేక్స్ లార్జర్ టైం బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్, దట్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ 2 మార్క్స్. కాబట్టి ఇలాంటి రెడెండెంట్ పార్ట్స్ని చేయకండి మీరు, నేను చెప్పేది అదే. సో మీరు ఒకవేళ కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇంతకంటే ఓవర్గా చేస్తే ఏమవుతుందంటే టైం వేస్ట్ ప్రొజర్ అవుతుంది. అందుకోసమే ఇలాంటి వాటిని రెడెండెంట్ చేసుకోవడం ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ బెటర్. రెడెండెంట్ చేసుకోవడం మంచి ఆప్షన్ బెటర్. నెక్స్ట్ పార్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫైండ్ ద A3 which is expanded in the cosine series of the 0 to π. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే A3ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలట, A3 ఫైల్ నుండి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలట. ఫర్ ఏంటన్నాడు, ఫర్ f of x ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నాడు, f of x ఈక్వల్ టు 4 which cosine series in the interval of 0 to π. 0, π మధ్యలో కొసైన్ సిరీస్ని ఎక్స్పాండ్ చేయమన్నాడు. కొసైన్ సిరీస్ అంటే ఏమవుతుంది బేటా, కొసైన్ సిరీస్ అంటే ఏమవుతుంది? సో కొసైన్ సిరీస్ అంటే కొసైన్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. సో కొసైన్ ఫంక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ ఏమవుతుంది, దీని ఒక 1/π ఇంటిగ్రల్ ఫ్రమ్ 0 to π. సో f of x ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ nx అవుతుంది ఇంటూ dx అవుతుంది. ఇదేంటిది, లెట్ ఇట్ బి an అనుకుంటున్నా. ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే కొసైన్ సిరీస్ అన్నాడు కదా, ఇక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి, కోసైన్ సిరీస్ అన్నాడు. అంటే సైన్ సిరీస్, కొసైన్ సిరీస్ అంటే కాస్ సిరీస్. బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే బిఎన్ మాత్రమే ఉంటుంది దీనికి, ఇది బిఎన్ మాత్రమే ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుంది కొసైన్ అంటే. మరి ఏఎన్ ఉంటుందా, ఉండదు. అంటే A3 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది బేటా, 0 అవుతుంది. A3 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దట్. రైట్. సో మీకు ఇంకో విషయం ఏంటంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ డైరెక్ట్ క్లాసెస్ వినండి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏం అవసరం లేదు. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటూ ఏమీ ఉండవు మ్యాథ్స్లలో, ఫిజిక్స్లలో, కెమిస్ట్రీలో, లేకపోతే ఎక్కడైనా కానీ డిప్లొమాలో ఎలాంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉండవు. మోడల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మోడల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్స్, 5th క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఒకసారి. 5th క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, t² + 3 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ h2t అని ఇచ్చాడు. దీని డైరెక్ట్గా ఫార్ములా మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది, లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనుక్కున్నాడు. ఇది లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ ఫార్ములా మనకు దేంట్లో అవైలబుల్ ఉందమ్మా, డైరెక్ట్ ఫార్ములా దీనిది డైరెక్ట్గా మన షీట్లో ఉంటుంది. t⁻n యొక్క లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే n⁻s⁻n+1 అని ఉంటుంది. సో దాని ప్రకారం ఇక్కడ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ t² ఒకటి ప్లస్ 3 టైమ్స్ ఆఫ్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ h2t ఒకటి బేటా. సో ఇప్పుడు నేను సైన్ ఆఫ్ h(at) లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ a/s² - a² ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉంది కదా. సో దాన్ని అప్లై చేస్తాం. దాన్ని అప్లై చేసే ముందు ఇక t² అంటే ఏంటిది, 2√s⁻2+1 ప్లస్ 3 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇదేమవుతుంది, ఏ అంటే 2/s² - 4 అవుతుంది. ఇక్కడ 2/s ప్లస్ s⁻3 ప్లస్ 3 2s are 6/s² - 4. ఇది 1 మార్క్ క్వశ్చన్, ఇంత పెద్దగా ఇచ్చాడు. అంటే ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మీకు ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఎగ్జిస్టింగ్లో షీట్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ షీట్ ప్రకారమే మీరు చేయాలి. కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు బెటర్ మీరు. రైట్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఒక్క నిమిషం బెటా. రైట్. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అడుగుతున్నాడు. ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ 2/s-2 ఉంది. ఓకేనా, ఇది ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ మనం ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలంటే s మైనస్ సంథింగ్ ఉంది కదా, దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి. అంటే ఇది ఎలా ఉందంటే 1/s-a⁴n అనే ఫార్మాట్లో ఉంది. ఫస్ట్ మనం ఏని రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, e⁻at వస్తుంది. రిమైనింగ్ ఏముంటుందంటే ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ 1/s⁻n ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, e⁻at ఇంటూ దీని యొక్క లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎంత అంటే t⁻n−1/n−1 ఫ్యాక్టోరియల్ అవుతుంది. రైట్. సో ఇది ఫోర్ ప్రొసీజర్. ఇక్కడ 2 అనేది కాన్స్టెంట్, టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ అవుట్ సైడ్ ఫస్ట్ థింగ్. ఇక్కడ 2 అనేది కాన్స్టెంట్, బయటికి తీసేస్తున్నా. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏముంది, ఇక్కడ ఏముంది అన్నట్టు 1/s-2
హోల్ క్యూబ్ ఉంది. అంటే ఏ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది ఇక్కడ? ఏ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. అంటే ఈ పవర్ ఏమవుతుంది? 2t అవుతుంది. ఈ పవర్ ఏమవుతుంది? 2t అవుతుంది. ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ఆఫ్ 1/s³ వస్తుంది కదా, 1/s³ వస్తుంది కదా. అంటే 2 ఇంటూ ఈ పవర్ 2t, ఇది ఏమవుతుందంటే t పవర్ n ప్లేస్లో ఎంత ఉంది అన్నమాట? n ప్లేస్లో ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 3 ఉంది. అంటే 3 - 1/3 - 1 ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే 2 ఇంటూ ఈ పవర్ 2t, t² 2 ఫ్యాక్టోరియల్. 2 క్యాన్సిల్ కాబట్టి t² ఇంటూ ఈ పవర్ 2t అవుతుందా? ఇది ఓవర్. ఇది ఫైనల్ బేటా. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ హౌ మెనీ మార్క్స్? అగైన్ దిస్ ఇస్ ఫర్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. ఇది కూడా 1 మార్క్ క్వశ్చనే. ఇది కూడా 1 మార్క్ క్వశ్చనే. జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకోవాలి ఎగ్జామ్లో. ఇప్పుడు నేను చేసే ప్రొసీజర్ ఇలా ఉంది, మీరు వేసేది ఎంత ఉంది, మీకు ఎంతవరకు వచ్చింది అనేది కూడా ఒకసారి క్లారిఫై చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? ఫైండ్ ద పర్టికులర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ d² + 4 ఇంటూ y ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ 2x బేటా. ఓకే, సో ypi మనం కనుక్కోవాలంటే ఈ ఫంక్షన్ మొత్తం ఇట్లా తీసుకొస్తాం. సైన్ 2x బై ఇక్కడ ఏమవుతుంది? d² + 4 అవుతుంది. d² + 4 అవుతుంది. ఓకే, మనకు తెలుసు కదా d² ఈక్వల్ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇక్కడ? దీని కోఫిషియంట్ ఎంత? 2. 2² మైనస్తో మల్టిప్లికేషన్ అంటే -4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. -4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి 0 అయిపోతుంది. -4 + 4 0 అవుతుంది కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం డైరెక్ట్గా కుదరదు. అంటే సైన్ ఆఫ్ 2x డివైడెడ్ బై, దీన్ని ఏం చేయాలి? డెరివేటివ్ చేయాలి. దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే ఎంత బేటా? 2d అవుతుంది. 2d అవుతుంది. ఒక్కసారి డెరివేటివ్ చేస్తాం కాబట్టి x తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. ఇక్కడ d ఉంది కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ విత్ d, డివైడ్ విత్ d చేయాలి. రైట్. సో నెక్స్ట్ ypi ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ 2x డివైడెడ్ బై 2. ఇక్కడ d ఇంటూ d, d² అయింది, d² అయింది. ఇక్కడ d వచ్చింది. ఇక్కడ d మీన్స్ ఏంటి బేటా? x ఇంటూ d మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద d మీనింగ్ ఏంటి? d/dx. d/dx ఆఫ్ సైన్ x ఏమవుతుంది? కాస్ 2x ఇంటూ 2 అవుతుంది, డివైడెడ్ బై ఆఫ్ 2 ఇంటూ d² వాల్యూ ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ ఇట్ -4. ఓకేనా? ఇక్కడ 2కి ఈ 2 క్యాన్సల్, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే x ఇంటూ కాస్ 2x డివైడెడ్ బై -4 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది విచ్ వన్? పర్టికులర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 7th ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు ఒకసారి చూడండి. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? ఎగ్జామినర్ మంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. మీరు ఒక 2 యూనిట్స్ పర్ఫెక్ట్గా చేసినా సరిపోతుంది. అనవసరమైన యూనిట్స్ చేసుకునే టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞ e పవర్ -3t ఇంటూ dt ఉందమ్మా. నువ్వు డైరెక్ట్గా ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది, లేకపోతే లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇది లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఎట్లా అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞ e పవర్ -st ఇంటూ f(t) ఇంటూ dt అనే ఫార్మాట్లో ఉంది. f(t) ఇంటూ dt అనే ఫార్మాట్లో ఉంది. ఓకే, సో f(t) ప్లేస్లో ఇక్కడ ఎంత ఉందంటే 1 ఉంది. f(t) ప్లేస్లో ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. అంటే ఇక్కడ 1 అనేది f(t) అనేది 1 ఉంది కాబట్టి 1 యొక్క లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎంత? 1 యొక్క లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే 1/s. బట్ s ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏముంది? -3 ఉంది. s ఈక్వల్ టు ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనం? +3. s ప్లేస్లో +3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/3 వస్తుంది ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఈజ్ 1/3. ఓకేనా? ఇది 1/3 ఆన్సర్. ఎందుకు సార్ f(t) ప్లేస్లో ఇక్కడ 1 ఉంది, ఏం లేదంటే 1 యొక్క లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ 1/s. s ప్లేస్లో ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 3 ఉంది, -3 లేదు. ఎందుకంటే -st కదా, మైనస్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్. సో 1/3 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఇవన్నీ దేనికి సంబంధించినవి? 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్. నా వీడియో కంప్లీట్గా ఉంటుంది, మీరు చూడొచ్చు. కంప్లీట్ వీడియో అనేది అవైలబుల్గా ఉంది. దేంట్లో? మన యొక్క ఆస్క్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ ఛానల్లో లైవ్ సెషన్లో పర్టికులర్గా మన ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్కి తెలియదు కాబట్టి మీరు ఒకసారి ఎవరైతే ఉన్నారో లైవ్లో ఉన్నా కానీ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే మీరు చేయాల్సింది
ఫస్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇది షేర్ చేయండి, చాలామందికి యూటిలైజ్ అవుతుంది. సో యూటిలైజ్ కావడంతో పాటు ఎక్కువ మంది దీన్ని మీరు లైక్ చేయడం వల్ల కానీ లేకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల కానీ ఎక్కువ మంది డిప్లొమా స్టూడెంట్స్కి ఇది రీచ్ అయ్యే అవకాశం పెరుగుతుంది. కాబట్టి సో నేను మళ్ళీ మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు డెఫినెట్గా దీన్ని లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి. మీ కాలేజ్ గ్రూప్స్లలో కానీ ఎక్కడైనా షేర్ చేస్తే వాళ్ళకు కూడా చాలా యూటిలైజ్ అవుతుంది, మీతో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా బెనిఫిట్ పొందుతారు అనేది మా యొక్క మేజర్ పాయింట్ ఇక్కడ. రెండోది, ఒక స్టూడెంట్ ఈసెట్ క్లాసెస్ జరుగుతాయి, ఆన్లైన్లోనే మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఈసెట్ క్లాసెస్. ఎవరికైనా కావాలంటే ఆన్లైన్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ కావచ్చు. మేము లాస్ట్ ఇయర్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా నడపలేదు కూడా, బట్ వివిధ కారణాల వల్ల. కానీ ఈ ఇయర్ డెఫినెట్గా మాత్రం ఈసెట్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఈసెట్ కోసం మీరు డెఫినెట్గా మన యొక్క ఛానల్ ఉంది కదా, మన ఛానల్ ద్వారా మీరు లోపల సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు, హ్యాపీగా క్లాసెస్ కూడా వినొచ్చు. ఓకేనా, రైట్. సో ఇంకొకటి విషయం ఏంటంటే అందరు స్టూడెంట్స్కి నేను చెప్పాల్సింది మళ్ళొకటి ఏంటంటే 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళే ముందు కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు కాన్సన్ట్రేటెడ్గా చేయండి. సో కొన్ని ఏరియాస్ నేను వదిలిపెట్టమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. రిక్వెస్ట్ చేసిన ఏరియాస్ని మీరు ప్రిపేర్ కాకుండా ఉండడం మంచి ఆప్షన్. ఎందుకంటే ఒకవేళ ప్రిపేర్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా రాంగ్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి నేను వాటిని వదిలేయమని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ కూడా వాటిని వదిలేయడం చాలా ఉత్తమమైన ఆప్షను. సో అన్నీ చేయడం కంటే కొన్ని వదిలేయడమే మంచిది ఆప్షను. ఎందుకంటే ఎగ్జామినర్కి మీ మీద ఇంప్రెషన్ అనేది అట్లనే కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి చెప్తున్నాను, రైట్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినర్ ఈజ్, ఎగ్జామినర్ యొక్క క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే సాల్వ్ అన్నాడు. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఈజ్ సాల్వ్డ్ అన్నాడు. సాల్వ్ అన్నాడు. సాల్వ్ d²y dx² ప్లస్ 3 ఇంటూ dy/dx మైనస్ 54 y ఈక్వల్ టు 0. ఇది క్వశ్చన్ బెటా. ఈ క్వశ్చన్కి సాల్వ్ చేయమన్నాడు కాబట్టి 2 విషయాలు మీరు బాగా స్పెసిఫై చేయాలి. ఎందుకంటే 3 మార్క్స్కి ఇచ్చాడు కదా, సొల్యూషన్ రాసేటప్పుడు రెండు ఇన్ఫర్మేషన్స్ అతనికి ఇచ్చిన తర్వాతనే మీరు రాయాలి. ద ఎబో ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాసుకోండి. ఇక్కడ రాసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఈస్ ది ఎబో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఏదైతే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉందో ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనేది ఎబో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ homogeneous because it is subjected to 0 na, it is a homogeneous differential equation, hence you can write this hence it will having only one solution is which solution? That is complementary solution which is having only one solution, that is called complementary solution. రాసాక ఇక్కడ దీని కింద ఏంటంటే అండర్లైన్ చేయండి. you can take it as a underline, that is underline. సో ఎగ్జామినర్కి ఫస్ట్ ఏంటంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా రాస్తేనే ఎగ్జామినర్ కాదు, ఇది ఓన్ మెథడాలజీ. ఒక ఫ్యాకల్టీ కానీ ఒక స్టూడెంట్ కానీ అర్థం చేసుకునే లాంగ్వేజ్లో ఉండగలగాలి. ఒక టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి కాపీ మట్టి కొట్టినట్టు ఉండకూడదు. ఏదైనా కానీ మన యొక్క డిఫరెన్సెస్ అనే దానికి ఆ ఎగ్జామినర్కి ఎగ్జామ్ కరెక్షన్ చేస్తే ఆయనకు అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు దగ్గర ఉన్న టాలెంట్ ఉందిరా బాబు అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎబో ఈక్వేషన్ ఈ సబ్జెక్టెడ్ టు 0 కాబట్టి ఇది హోమోజీనియస్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. దానికి ఒకటే సొల్యూషన్ ఉంటుందని కూడా చెప్పిండు. కాబట్టి మీ దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉన్నది అని ఎగ్జామినర్కి తెలుస్తుంది, ఫస్ట్ పాయింట్. రెండోది, ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలమ్మా? మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయం ఏది. సో ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి దీన్ని? d² ప్లస్ 3 ఇంటూ d మైనస్ 54 ఇంటూ y ఈక్వల్ టు 0. ఇది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. సో దీని యొక్క యాక్సలరీ ఫామ్ కనుక్కోవాలి కదా. యాక్సలరీ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే m² ప్లస్ 3m మైనస్ 54 ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఇప్పుడు దీనికి మనం సొల్యూషన్ కనుక్కోవాలి. దీనికి మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఇప్పుడు సొల్యూషన్ కనుక్కోవాలి. దీని సొల్యూషన్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి? దీనికి రూట్స్ కనుక్కోవాలి. దీనికి ఏం కనుక్కోవాలి? రూట్స్ కనుక్కోవాలి.
ఈ రూట్స్ కనుక్కోవడానికి మీ దగ్గర క్యాలిక్యులేటర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. యూ విల్ యూజ్ ద క్యాలిక్యులేటర్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని చేయండి. ఎందుకంటే మీరు ఎగ్జామ్లో మైనస్ బి ఇక్కడ ఉన్నది ఒక ఫార్ములా, మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a అనే ఫార్మాట్ చేయొచ్చు, 2a అనే ఫార్మాట్ చేయొచ్చు. బట్ ఈ ఫార్మాట్ చేయడం వల్ల నీకు టైం లాస్ అవుతుంది. ఒక పాయింట్, నువ్వు ఎక్కడైనా మైనస్ ప్లస్ అని మిస్టేక్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. రెండో పాయింట్, ఈ ప్లస్ మైనస్ అనే మిస్టేక్ చేయడం వల్ల ఈ ఫార్ములాలో నీకు మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ లేదు. యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ టు రైట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ గెటింగ్ ద 3 మార్క్స్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అనేది ఎగ్జామినర్ డిసైడ్ అవుతాడు. అలాంటప్పుడు మనం చాలా చెక్కింగ్గా ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఈ వాల్యూస్ అనేది దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఫార్ములాలో, బట్ ఆన్సర్ మాత్రం క్యాలిక్యులేటర్ నుంచి తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా తీసుకుంటే మీరు పాస్ అవుతారు. సో ఈ విధంగా కాకుండా నేను మొత్తం నాకు తెలివి ఉన్నది, ఎబిలిటీ ఉందని నువ్వు నిరూపించుకోవాల్సిన పని ఇక్కడ ఏమీ లేదు. నువ్వు పాస్ కావాలి అనే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకొని మైండ్లో చేయాలి పని. అర్థమైందా? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, -3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ బీ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఉంది బేటా 9, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇంకో -54 ఉంది, ప్లస్ అవుతుంది. ఇక్కడ 54 × 1, ఓకే. a × c అంటే a వాల్యూ ఈజ్ 1, c వాల్యూ ఈజ్ 54, అంటే 4 టైమ్స్ను 54 చేస్తున్నాం మనం. 4 టైమ్స్ 54, 4ని 4 సార్లు 50ని యాడ్ చేస్తే ఎంత 200, 4 సార్లు 4ని యాడ్ చేస్తే ఎంత 16 వస్తుంది. అంటే 216 ఇది అంతేనా, 216 బై 2 × 1, ఏ వాల్యూ ఈజ్ 1 కదా, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఈజ్ 1, రైట్. సో ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినర్ ఈజ్ ఇది ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాడు, ఇతను తెలివి ఉందా లేదా అని పరీక్షిస్తాడు. పరీక్షించడం మనకు అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయడానికి కూడా తెలివి ఉన్నది, కానీ మీరు సాల్వ్ చేయలేడు, మీరు చేయలేరు బేటా, నాకు తెలుసు మీరు చేయలేరు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఇది 216కి 9 యాడ్ చేస్తే 225, 225ను స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే 15, ఓకేనా. అది విషయం మీరు తెలుసుకోవాలి. -3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 15/2, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చూడండి. ఈ 15 ఉంది కదా, ఈ 15లోకి వెళ్ళి 3 పోతే ఎంత ఉంటుంది అంటే ఎంత ఉంటుంది 12. ఈ 12 డివైడెడ్ బై 2 ఒకటి వస్తుంది. మళ్ళీ ఈ 15కు మైనస్ ఉంది కదా, 18 డివైడ్ బై 2 ఒకటి వస్తుంది. ఈ 18 అనేది మైనస్ ఉంటుంది, ఇది 6 అవుతుంది. ఇది ఎంత అవుతుంది అంటే 9 అవుతుంది, ఓకేనా. సో ఇది 6 - 9 వస్తుంది మీ ఆన్సర్స్. ఇవి రూట్స్ వచ్చినాయి. ఈ రూట్స్ అనేది ఏ రూట్స్, రియల్ టైప్ ఆఫ్ రూట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చా, రియల్ రూట్స్ అని చెప్పొచ్చా, మనం రియల్ రూట్స్ అని రాసుకోవచ్చు కదా. రియల్ రూట్స్ అంటే రియల్ రూట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా రాయాలనేది మీకు ఇచ్చిన షీట్ ఉంటుంది కదా, ఆ షీట్లో ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఆ షీట్ నుంచి మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది, అంతే కదా. ఆ షీట్ నుంచి మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారా లేదా, ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు, వాస్తవంగా చేయగలుగుతారు. సో ఆ షీట్ నుంచి మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఏం చేయాలి బేటా, డెఫినెట్గా ఏం చేయాలి, ఆ షీట్ని పక్కన పెట్టుకొని రియల్ రూట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం రాస్తాం, YCS ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1 × e పవర్ ఆఫ్ ఈ వాల్యూ 6 × x రాసుకోండి, C2 × e పవర్ ఆఫ్ -9x. సో ఇది రాసిన తర్వాత ద కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది అబోవ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈస్ దిస్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ కూడా, ఓన్లీ ఇక్కడ ఏమైనా హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్, నో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటారా అండి, నో పిఐ అవైలబుల్ ఉంటుందా దీనికి, ఉండదు. అంటే నువ్వు ఓన్లీ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటన్నట్టు, పిఐ గురించి మాట్లాడతలేవు అంటే అది లేనట్టే కదా దాని మీనింగ్, అది ఉండదు అని అర్థం. ఇది 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి అటెంప్ట్ చేసే ప్రొసీజర్. మీకు స్క్రీన్ షాట్ కావాలంటే తీసుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్ని ఇన్వైట్ చేయండి ఇమీడియట్గా. సో మనం కంప్లీట్ చెప్పుకుందాము, ఈ పేపర్ మొత్తాన్ని మనం ఫినిష్ చేద్దాం ఇప్పుడు, ఓకేనా, రైట్. సో ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ కౌంట్, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చేయబోతున్నాం. ఇది ఎన్ని మార్క్స్ బేటా, ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి, 5 మార్క్స్ వచ్చినాయి, సారీ 3 మార్క్స్. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఇంకో క్వశ్చన్ చేసే ముందు ఒక చిన్న ఆలోచన. ఈ క్వశ్చన్లు ఏమన్నాడంటే d² గుర్తుపెట్టుకోండి, అనవసరంగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అవి ఇవి అని ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొనకండి, అనవసరంగా ఆగం కాకండి. నేను చెప్పేది జాగ్రత్త వినడానికి ట్రై చేయండి. మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని మీరు ప్రిపేర్ అవుతే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇంకో చెప్పిన మోడల్, ఆ మోడల్ మీద, ఇలాంటి మోడల్ మీద ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రిపేర్ కావాలి. ప్రిపేర్ అయితే సబ్జెక్ట్ క్లియర్ అవుతుంది. ఎవరో ఇచ్చే క్వశ్చన్ పేపర్ మీద మీరు ఆధారపడాల్సిన పని లేదు. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ గాడ్ గిఫ్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అనుకోవచ్చు మీరు.
అర్థమైందా? రైట్. నెక్స్ట్ డి స్క్వేర్ మైనస్ 4d ప్లస్ 3 ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ 5x అని ఇచ్చాడు బిడ్డ. ఈసారి కూడా క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు తెలుసా? సాల్వ్ అని ఇచ్చాడు. ఈసారి కూడా ఏమి ఇచ్చాడు? దీన్ని ఏం చెప్పాడు? సాల్వ్ అని ఇచ్చాడా లేదా? దే విల్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్, యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఇట్. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు సాల్వ్ ఇట్. ఓకే, as per the data, as per the given information, solution we need to write. So before we writing the solution, we need to clarify the some different parts of that particular equation. ఆ ఈక్వేషన్ లోపల అనేది ఇది ఇంతకుముందు 0 ఉంది సబ్జెక్టెడ్గా, ఇప్పుడు 0 లేదు కదా, నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంది కదా. ది అబోవ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, లెట్ ఇట్ బి రైట్ వన్స్ అగైన్, డి స్క్వేర్ మైనస్ 4d ప్లస్ 3 ఇంటూ y ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ 5x ఎస్. ఇక్కడ రాసుకోండి, ఫస్ట్ మీరు రాసుకోవాలి ఏబో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ is non-homogeneous equation, non-homogeneous equation. ఇదే ఈక్వేషన్ non-homogeneous equation. సో ఆర్ ఇక్కడ హెన్స్ అని రాయడం బెటర్ ఆప్షన్. సో అనకంటే హెన్స్ అని రాయండి. హెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ మ్యాథమెటికల్ లాంగ్వేజ్. హెన్స్ the equation is having the equation is having two solutions. One is particular integration and complementary solution. There is a two solutions will be available. One is a particular integration. After this రాసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలని చెప్పిన, what I told you beta. So just understand this is very important. ఈ రెండింటిని మీరు ఏం చేయాలి, అప్పుడు అండర్లైన్ చేయాలి. సో ఈ విధంగా చేస్తే నీకు ఏంటంటే ఎగ్జామినర్కి దెర్ ఈస్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్, యు ఆర్ బిల్డింగ్ ద కాన్ఫిడెన్స్. ఈవెన్ దో యూ విల్ టేకెన్ ఏ సమ్ మిస్టేక్ ఆల్సో, ఎగ్జామినర్ ట్రై టు పుష్ ద సమ్ మార్క్స్ టు యూ. అర్థమైందా? ఎగ్జామినర్ కొన్ని మార్క్స్ చేయడానికైనా ఆస్కారం ఉంటుంది అక్కడ మీరు ఇలా చేస్తే. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ది ఏరియాస్ని మీరు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇలా రాసినప్పుడు మాత్రమే టెక్స్ట్ బుక్ను మీకున్న డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఇష్ట కాదు, మీకు నాలెడ్జ్ సబ్జెక్ట్ మీద ఉందని తెలుస్తుంది. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఈ పార్ట్ నాకు లేదు, స్పేస్ లేదు కాబట్టి నేను డివైడ్ చేసుకుంటున్నాను, మీరు కంటిన్యూస్గా రాసుకోండి. రైట్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ టు ఫైండ్, ఇక్కడ రాస్తున్నా టు ఫైండ్ సిఎస్ కాంప్లిమెంటరీ సొల్యూషన్. దీన్ని మనం ఏమంటాం, కాంప్లిమెంటరీ సొల్యూషన్. అప్పుడు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి కదా. డి స్క్వేర్ మైనస్ 4d ప్లస్ 3 ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు 0 చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎం స్క్వేర్, ఇది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఇది యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్. ఎం స్క్వేర్ మైనస్ 4m ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనము, దీనికి రూట్స్ కనుక్కోవాలంటే నేను చెప్పాను కదా, మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a అనే ప్రొసీజర్ వాడుకోవచ్చు. లేకుంటే క్యాలిక్యులేటర్ కూడా వాడుకోవచ్చు. మీరు ఇంకేం వాడుకోవచ్చు, క్యాలిక్యులేటర్ కూడా వాడుకోవచ్చు. క్యాలిక్యులేటర్ వాడుకొని డైరెక్ట్గా చేసిన ఆన్సర్ కరెక్టే వస్తుంది, చేయొచ్చు. కాకపోతే ఈ ఫార్ములా ఒక్కసారి చేసాడని ట్రై చేయండి. రైట్. బి అంటే -4 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ బి స్క్వేర్ అంటే 16, ఓకేనా, మైనస్ 4 ఇంటూ ఏ ఇంటూ సి. 4 అంటే ఇది 4, ఏ వాల్యూ ఎంత 1, ఏ వాల్యూ ఈజ్ 1, సి వాల్యూ ఈజ్ 3, అంటే 4 3s ఈజ్ 12 బై ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ, బై 2 అవుతుంది. అంటే ఏంటిది, -4 ప్లస్ ఆర్ మైనస్
4 అవుతుంది బేటా, డివైడెడ్ బై 2 అవుతుంది. అంటే -4 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై 2 అవుతుంది. అంటే దీని నుంచి నీకు ఏం సొల్యూషన్స్ వస్తాయి చూడండి. దీని నుంచి నీకు ఏమేమి వస్తాయి? ఒకటి -2 -4 ప్లస్ 2 విల్ బి -2/2 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 ఒక పాయింట్. -4 -2 -6/2 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -3. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? -1 -3 అనేది రెండు వాల్యూస్ వస్తాయి నీకు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నుంచి మనం YCS ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1 e పవర్ ఆఫ్ -1x C2 e పవర్ ఆఫ్ -3x అని రాసిస్తాము. అర్థమైందా బేటా? అది రాసిస్తాము. ఓకే, సూపర్. YCS ఈజ్ ఓవర్. రైట్ రైట్ రైట్. సో YCS అనేది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ YPA కనుక్కోవాలి కదా. YPA కనుక్కోవాలన్నప్పుడు ఇదే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ d² - 4d ప్లస్ 3 ఇంటూ y ఈక్వల్ టు ఏముంది ఇక్కడ? e పవర్ 5x ఉంది కదా. ఓకే, YPA ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ 5x బై ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే d² - 4d ప్లస్ 3 కదా. d ఈక్వల్ టు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే e పవర్ 5x బై ఇక్కడ 5² అంటే 25 మైనస్ 4 టైమ్స్ ఆఫ్ 5 ప్లస్ 3. ఓకే, e పవర్ 5x బై 25 ఇది ఎంత? 20 అంటే 5 ఉంటుంది ప్లస్ 3 అంటే 8 ఉంటుంది బేటా మీకు ఇక్కడ 8. అంటే YPI ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది ఆన్సరు? e పవర్ 5x బై 25. ఇప్పుడు మనం జనరల్ సొల్యూషన్ రాయడం మర్చిపోతే మన మార్క్స్ పోతాయి. ఇక్కడ సొల్యూషన్ సాల్వ్ అన్నాడు కదా. y జనరల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫస్ట్ రాయాలి C1 e పవర్ -1x C2 e పవర్ -3x ప్లస్ e పవర్ 5x బై 8. సో ఇది అమ్మా అది ప్రాబ్లం యొక్క టోటల్ సొల్యూషన్ అన్నట్టు. ఈ విధంగా మీరు ఇది రాసిన తర్వాత ఇది రాయాలి, ఇది రాసిన తర్వాత ఇది రాయాలి, లాస్ట్కి ఇది రాయాలి అన్నట్టు. ఈ విధంగా రాస్తే కరెక్ట్గా ఉంటుంది బేటా. మీరు లేకపోతే ప్రాబ్లం పడే అవకాశాలు 100% ఉన్నాయి. సో ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి. రైటా? ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్లలో చాలా జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వేషన్ చేయాలమ్మా, లేకపోతే మాత్రం ప్రాబ్లంలు పడతారు. ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ బిఎన్ అని అడుగుతున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ B5 అని అడుగుతున్నాడు. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ని వదిలేయడం వల్ల మీరు టైం సేవ్ చేసుకున్నాడు, పాస్ కావడానికి అవకాశాలు పెంచుకున్నట్టు. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ని వదిలేయడం వల్ల. సరే ఎందుకు వదిలేయాలంటే మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్ చేయాలి? 4 క్వశ్చన్ చేయాలి. 4 క్వశ్చన్స్ 3 క్వశ్చన్స్ చేయండి ఎగ్జామ్లో, మీరు పాస్ కావాలి కదా. మరి 4 క్వశ్చన్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎగ్జామ్లో ఎక్కడొకరు రాంగ్ చేస్తారు, టైం సరిపోదు, అంత ప్రాబ్లంలో అవుతుంది. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ వదిలేస్తే వాడు ఎగ్జామ్లో పాస్ అవుతాడు. ఎందుకంటే మీకు ఇంటిగ్రేషన్ మీద గ్రిప్ లేదు కాబట్టి చెప్తున్నాను. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడంటే 13th క్వశ్చన్ ఏం చెప్తున్నాడు ఒకసారి వినండి. సో g గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. g ఈక్వల్ టు ఎంత అంటుండు బేటా అంటే ఇక్కడ sin ఆఫ్ t మైనస్ 2π/3. ఇదే క్వశ్చన్ రా, ఇది December 24లో ఇచ్చాడా? అదే December 20 జూన్లో ఇదే క్వశ్చన్ కాస్ట్లో ఇచ్చాడు. రెండింటికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు వాస్తవం చెప్పాలంటే. సో ఓకే, ఇఫ్ ఎప్పుడది? ఇఫ్ t ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 2π/3 అంట. ఓకే, ఫర్ ఏ 0 t ఈజ్ లెస్ దెన్ 2π/3. ఓ చాలా చాలా ఈజీ ఇది. ఈ క్వశ్చన్ చాలా అంటే చాలా ఈజీ, డెడ్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది. ఫస్ట్ మనం దీన్ని చేయాలంటే ఎక్కువ సొల్యూషన్ అనేది చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చు బేటా. సొల్యూషన్ చేసే ముందు ఇట్లా రాసుకోండి. ఫస్ట్ మీరు ఏం రాస్తారంటే, సో f గురించి రాయండి. f ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్లా రాసుకోండి. f ఈక్వల్ టు f మైనస్ a వేర్ t ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ a, ఫర్ 0 t ఈజ్ లెస్ దెన్ a. This inverse Laplace transformation equal to e పవర్ మైనస్ as ఇంటూ f అని రాస్తే అయిపోతుంది. ఓకేనా? రైట్. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఏముందో ఇప్పుడు ఒక్కసారి గమనించాలి. సొల్యూషన్ రాస్తున్నాను. సొల్యూషన్ చూడండి. ఇప్పుడు ఏ ప్లేస్లో ఎంత ఉందో గమనించాలి. ఏ ప్లేస్లో ఎంత ఉందమ్మా? ఏ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 2π/3. ఆన్సర్ ఈస్ e పవర్
2 pi by 3 into s as per this. Laplace transformation of f of s అంటే అదేనా ఏంటిది సైన్ ఆఫ్ t బెటా. Laplace transformation of sin of t అంటే e పవర్ 2 pi by 3 into s ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1 by s square plus 1 square. This is a solution of the equation, right? 2 steps is enough beta to write this question. Simple. Simplest question, that is very simplest question. Next question. Same ఇది కూడా సేమ్ ఇలాంటిది బేటా. ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ e పవర్ మైనస్ 3s డివైడెడ్ బై s ప్లస్ 4 హోల్ స్క్వేర్. దీనికి మనం ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలి. ఫస్ట్ దీనికి ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలంటే దీని సొల్యూషన్ మనం చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు అబ్జర్వేషన్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ ఏముంది సైన్ ఆఫ్ ఎంత ఉంది ఎస్ ప్లస్ 4 హోల్ పవర్ 2 ఉంది. రైట్ ఓకే. సో దీని పర్పస్లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ పవర్ మైనస్ 3s ఇంటూ 1 బై ఎస్ ప్లస్ 4 హోల్ పవర్ ఎంత ఉన్నట్టు 2 ఉంది. ఓకే 1 బై ఎస్ ప్లస్ 4 హోల్ పవర్ 2కి ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఈ పవర్ మైనస్ 4t ఇంటూ టీ బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది బేటా. టీ బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే టీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 4t వస్తుంది. సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పవర్ ఎంత ఉంది మైనస్ 3s ఉంది కదా ఇంటూ 1 బై ఎస్ ప్లస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. దీనికి ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఏదైతే టీ ఉందో టీ మైనస్ 3 వస్తుంది. టీ మైనస్ 3 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 4 టైమ్స్ ఆఫ్ టీ మైనస్ 3 వస్తుంది బట. ఇది సొల్యూషన్. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ని రివర్స్ ఆర్డర్లో రాస్తాం అన్నట్టు. ఇది ఇచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అది అవుతుంది, అది ఇచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ ఇది అవుతుంది, అంతే. రైట్. సో ఇది ఒక రైట్. నెక్స్ట్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఈ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి టేక్ ఎ లిటిల్ బ్రేక్. ఒక బ్రేక్ తీసుకోండి. లిటిల్ బ్రేక్ విల్ కంటిన్యూ. ఒక బ్రేక్ తీసుకొని విల్ కంటిన్యూ అగైన్. ఓకే.
రైట్ అమ్మా, చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. సో వాట్ వీ డిస్కస్డ్, దట్ ఈస్ 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వీ కంప్లీటెడ్, రైట్. 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి ద 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. సో 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, ఈ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది చాలా డెడెస్ట్ ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్స్ అనుకోవచ్చు. లేకపోతే మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా వర్కౌట్ చేస్తే ఇవి కూడా ఈజీగా మనం చేయడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉన్నట్టు. సో చూడండమ్మా, ఇక్కడ d⁴ మైనస్ 2d³ ప్లస్ 5d² మైనస్ 8d ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 0 ఇంటూ y ఉంటుంది కంపల్సరీగా, ఇంటూ y ఉంటుంది ఇక్కడ, ఇంటూ y ఉంటుంది ఈక్వల్ టు 0. సో ఇది ఈక్వల్ టు 0 ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బీ కమ్స్ అండర్ ది హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్. సో ఇట్ విల్ సపోజ్ టు బి హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ సింగిల్ సొల్యూషన్. So the solution of this one, the solution of this one, okay. So this is subjected to 0 na, when it is subjected to 0 na, the above equation raskondi, above equation is homogeneous equation, homogeneous differential equation. So hence raskondi, hence it will only complementary solution will be exist, only complementary solution will be exist for this, right. For that purpose, so we need to write the differential equation is what beta, differential equation is d⁴ minus 2d³ plus 5d² minus 8d plus 4 into y equal to 0. So I need to write the auxiliary format, auxiliary equation m⁴ minus 2m² m³ plus 5m² minus 8m plus 4 equal to 0. Now you need to use the trial and error method, trial and error. What is this trial and error? ఈ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి అంటే, నువ్వు సబ్స్టిట్యూట్ m ఈక్వల్ టు ఒక వాల్యూ తీసుకుంటున్నా, -1 తీసుకుంటున్నా, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది దీంట్లో, -1 హోల్ పవర్ 4 2 టైమ్స్ ఆఫ్ -1 హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ 5 టైమ్స్ ఆఫ్ -1 స్క్వేర్ మైనస్ 8 ఇంటూ -1 ప్లస్ 4. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది 1 అవుతుంది, ఇది +2 అవుతుంది, ఇది 1 ఇది +2 3 అవుతుంది, తర్వాత 5 అవుతుంది, ఇది 8 అవుతుంది, తర్వాత ఇది 4 అవుతుంది, అప్పుడు 0 అవుతుంది.
Hello. Minus 2dq plus 1. Hello. Right, Amma. Sorry for the delay communication. సో చూడండి, దిస్ ఇస్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వీ నీడ్ టు డూ. నా వీడియో ఉంటుంది ఈ లైవ్లో, సో దాన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మీరు చెక్ చేసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం చాలా ఈజీ. దీని సొల్యూషన్ ఎలా ఉంటుందంటే బేటా, సో చూడండి ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం టీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 4t ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ 3t కదా మనకు కావాల్సింది. దీనికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం చేయాలి. దీనికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలన్నప్పుడు ఫస్ట్ టీ ఇంటూ
Voice is clear to everyone? This is a voice is clear to everyone? Hello? Get fresh fish and seafood perfect for all your recipes. एक दो तीन सेकंड भी नहीं लगे और ना भी यूपीआई से ये हो गया पेमेंट और मिल गया सॉल्व. The voice is clear to everyone? Hello? Power off. Again it will be 9 na? Again whole square na beta? That is this is the answer, final answer that is.
that is Finland. రాదు నాకు తెలిసి, ఛార్జింగ్ పెట్టలేదు అందుకోసం ఇది రావట్లేదు. హలో, వాయిస్ రావట్లేదు కదా. హలో, వస్తుంది ఎప్పుడు చూడండి ఒకసారి. హలో, ఏ వస్తుంది కదా. హలో హలో, హలో, రైట్ రైట్, ఓకే అమ్మా. ఇక్కడ ఎస్ ప్లేస్లో మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం, S+4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అయిపోతుంది ఇది. రైట్. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ ప్రాబ్లం. Consider this problem. Here this is very important and this model will be in the examination regular times. Regular exam lo untundi idi. So that is equal to d square y by dx square plus 2 times of dy by dx minus 3y equal to 0. Right. So here y of 0 equal to 0, y dash of 0 is also equal to 0. సో ఫస్ట్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చేయాలంటే లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ని బూత్ సైడ్స్ అప్లై చేయాలి. లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తున్నాను. అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది ఎస్ స్క్వేర్ వై ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ పవర్ 1 ఇంటూ వై ఆఫ్ 0. రావట్లేదు ఇప్పుడు కూడా.
Yes, it is okay. Hello dear students, is it okay? Yes, it is okay. Hello dear students. Right beta. So we will work on it here. The two, this is the last question which we will work in on. This question is d square y by dx square, d square y by dx square, let it be d square y by dt square. It might be t, it is also t, right. Okay. So we are expanding this d square y by dt square. Let plus minus again minus s power 0 into y dash of 0. So this is the only term expansion is completed. The next term expansion is 2 times of the maximum derivative is only once is there, s power 1 will be starts into y of s minus s power 0 into y of 0 minus 3 times of y means y of s, it will becomes 0 means Laplace transformation is 0. Laplace transformation of it is sin t. The Laplace transformation is here sin t. There is a question, it is a sin t. So sin t means the Laplace transformation of this will becomes 1 by s square plus 1 square will be 1. Okay. So as per the data given initial conditions, this is becomes 0 and this is becomes 0, this also becomes 0 because the data is given y of 0 equal to 0, y dash of 0 equal to 0, right. I will take it as a y of s as a common term. So that will becomes s square plus 2s minus 3 equal to 1 by s square plus 1, right. So now becomes y of s equal to 1 by s square plus 1 into s square plus 2s minus 3. So we need to give the inverse Laplace transformation of this one. We need to give the inverse Laplace transformation of this one, right. So if I want to give the inverse Laplace transformation of this particular problem, let it be 1 by what is a y of s is given, what is we are obtained for the y of s is s square plus 1 into s square plus 2s minus 3, this is we obtained from here. So we need to give this solution as a partial fractions way. So in the partial fractions way we can do it. So this can be represented by the s square plus 1 into this will be s plus 1 s minus 2 if I take this one. So what will happening, just we will see here, this is s square minus s plus 2, it will not be comes under here, minus 3 or plus 3 if I take, if I take here s plus 3 into s minus 1 if I take. So what happening, s into s square, 3s minus s, 2s minus 3, it's correct. Okay. Now this is the, just I am taking, this is the fractions of this factorization, s square plus 2s minus 3, can I represent it in the s plus 3 and s plus 1? Then this will becomes a by s plus 3 plus b by s minus 1 plus cs plus d by s square plus 1, cs plus d by s square plus 1. Now 1 equal to a into s square plus 1 into s minus 1 plus b into s square plus 1 into s minus 1 plus c s plus d by s square plus 1 plus c s plus d by s square plus 1 plus d by s square plus 1 plus s minus 1 plus c s plus d by s square plus 1 plus d by s square plus 1 plus c s plus d by s square plus 1 plus d by s square plus 1 plus c s plus d by s square plus 1 plus d by s square plus 1 plus c s plus d by s square plus 1 plus d by s square plus 1 plus c s plus d by s square plus 1 plus d by s square plus 1 plus c s plus d by s square plus 1 plus d by s square plus 1 plus c s plus d by s square plus 1 plus d by s square plus 1 plus c s plus d by s square plus 1 plus d by s square plus 1 plus c s plus d by s square plus 1 plus d by s square plus 1 plus c s plus d by s square plus 1 plus d by s square plus 1 plus c s plus d by s square plus 1 plus d by s square plus 1 plus c s plus d by s square plus 1 plus d by s square plus 1 plus c s plus d by s square plus 1
s plus 3 into s square plus 1 plus cs plus d into s plus 3 into s minus 1. I can represent it in this format. Now a value can I represent it by the s plus 3 I am taking outside 1 by s square plus 1 into s minus 1. S equal to you can put minus 3 1 by 9 plus 1 into minus 3 minus 1 1 by 10 into minus 4 which becomes 1 by 40 minus. Next b value is 1 by s square plus 1 into b denominator is s minus 1, remove s minus 1 here, s plus 3, s equal to you can substitute here 1, 1 by 1 plus 1, 1 plus 3, 1 by 2 into 4, 1 by 8 it will be. Which value? B value is 1 by 8. I need to find out C and D value. So, okay, this term, this is a term, this 2 multiplied here, this 2 multiplied here, it will be equal to this value na. So, I can change this complete equation with the s square minus 2s, not minus 2s, it's plus 2s, it's plus 2s minus 3. Okay. So, observe here we need to find out the coefficients, comparison of the coefficients. Comparison of the coefficient, if I use this method, so it will be multiplied here, then it will be s cube. This will be multiplied, it will become s cube. This will be multiplied, it will becomes s cube. Now I am doing s cube terms, I am doing comparison. Then here a will be coming, b will be coming, and c will be coming. That is no s cube terms here. C equal to 0. Become c equal to minus a minus b. C equal to a value is 1 by 40, it is plus 1 by 40 because it is minus 1 by 8. So, we need to give the LCM of the 1 by 40 and 1 by 80. So, accordingly if I give the LCM of this one 5 na, it will becomes 5 na. So, it is 4 by 40, 4 by 40 because LCM of this one will be 40 na. Okay. So, how did you get the 40 here? Multiplied with 5, divide with 5. Okay. So, this is the 4 minus 4 by this is becomes 1 by minus 1 by 10. So, C value is minus 1 by 10 beta. Next D value you need to calculate. So, if you want to calculate the D value, let it go with the constants. This is a constant, will multiply it once. This is a constant, will multiply it once, and this is a constant, will multiply it once. That means minus a plus 3b minus 3d equal to 1. So, accordingly you will plan the whatever the value of the d value ని చూస్తుంది. ఈ d value లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. What is the answer for this? So, ఇక్కడ already a value is how much? 1 by 40 beta. This value is e power minus 3t. This value is b means how much? 1 by 8. This value is e power t plus this is the you have to calculate this value separately you need to calculate. Accordingly you will finish this problem. Okay. So, you can finish this problem accordingly. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్ కంప్లీట్ చేసేసుకోండి ఈ విధంగా. ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇందులో చూడండి, చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ ఇది, చాలా అంటే చాలా పెద్ద క్వశ్చన్. ఎందుకంటే
ఇక్కడ మనం ల్యాప్లెస్ అప్లై చేయాలి అండ్ ఇన్వర్స్ ల్యాప్లెస్ అప్లై చేయాలి ఈ ప్రాబ్లమ్కి. సో అందుకోసమే నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే మీకు టైం సరిపోదు కాబట్టి 2 hours ఆఫ్ ది టైమే ఉంటుంది మీకు ఎగ్జామ్కి. ఎన్ని అవర్స్ ఉంటుంది? 2 hours టైం మాత్రమే ఉంటుంది కదా. ఈ 2 hours టైంలో మీరు ఏం చేస్తే క్లియర్ అవుతుందని దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అంటే హెవీ లోడెడ్ క్వశ్చన్స్ని మీరు తీసుకున్నారనుకోండి ఇబ్బంది అవుతుంది. హెవీ లోడ్ క్వశ్చన్స్ని తీసుకుంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. అందుకోసమే తక్కువ లోడ్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ తీసుకొని చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్.